Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malatri Rahayu. Saya dari SMK Plus Pertiwi Sukamulya. Dalam kesempatan kali ini, saya mau mempraktekkan pembelajaran daring ataupun online untuk tingkat SMK Bahasa Inggris dalam rangka PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan ke-1 Universitas Siliwangi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, good morning everyone. Good morning, Miss. How are you today? Fine. Oke. Di Kuningan masih mendung ya? Cuacanya sedikit Iya, dingin ya. Tadi pagi juga sangat mendung. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Karena cuacanya sedang berubah-berubah ya, kadang panas kalau di siang hari, kemudian nanti malam biasanya hujan. But before we are learning about material today, I want someone to lead the prayer, please. Lead the prayer, please. Me, Mom. Okay, please, Billy. Before we start study, let's pray together. Begin. Finish. Alhamdulillah. Thank you, Billy. Ya. Yes, Mom. Alright. I think hadir semua ya for today. Hadir semua ya. Sudah ada 10 orang yang hadir, berarti tidak ada yang absent. Ya. Okay. Before going to the material, I want to remind you about last week. Ya. Last week we are learn about asking and giving direction. Did you still remember, everyone? Yes, Mom. Asking and giving direction is about some people who asking a question for direction Okay. or for going to somewhere, and about how we learn to ask to other people, and then how we expression giving some answer to ask a question. Okay, good. Thank you, Billy. Is it visible for you? Yes, Mom. Yes, Mom. Okay. For today material, I will explain about biography text. Yeah, biography text. So for today we are learn about text ya. Kita akan mempelajari sebuah teks. Teksnya itu adalah biography ya. Biography. But before it, I will ask you, did you ever heard about biography? Ada yang sudah pernah? Oh, Billy. Yes. Okay. What is the biography? What do you think about biography text? I think about biography text is description about people who really important. Oh, good. Describe about the people who really important. Yeah, that's good. Another one? Eka, do you want to answer? Buku karangan, Bu. Buku karangan? Ah, boleh. Kenapa bisa disebut buku karangan, Eka? Jadi di dalamnya itu menceritakan riwayat seseorang yang jasanya cukup besar, baik itu di tokoh pahlawan, dan biografi tidak sembarang dibuat karena biografi itu dibuat bukan hanya untuk tapi kebesaran itu baik di tokoh perjuangan ataupun tokoh-tokoh yang terpapan di Indonesia. Mungkin sekian. Wah, good ya Eka ya, thank you. Learning objective ataupun tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama,
Nanti itu setelah mempelajari pembelajaran hari ini itu kalian diharapkan bisa mengidentifikasi teks biografi seseorang secara lisan dan tulis ya. Dan juga menyusun teks biografi tokoh pendek dan sederhana menggunakan jumble sentence ataupun jumble paragraf. Don't be afraid, jangan takut. Ya, jangan takut salah. Kita belajar bersama-sama. Jadi harus aktif, harus disiplin ya. And then the last one, be confident, of course. Harus percaya diri, ya. Look at the picture. Nah, anyone knows about the picture? Yes. Yes, Mom. Who? Yes, ma'am. Who? Who is it? B.J. Habibie. B.J. Habibie. B.J. Habibie. B.J. Habibie, that's good. Who is B.J. Habibie? Bapak Teknologi Indonesia. Wow, that's good. Bapak Teknologi Indonesia. Eka, thank you. Sekaligus Bapak Presiden Indonesia yang sebelumnya. Yang keberapa? Presiden keberapa? Yang The first president is Soekarno. Kemudian Soekarno. Soeharto. Yang And the tiga. third- Iya, that's good. Jadi Bapak Presiden ketiga kita ya. Next question. Is he an influential figure in Indonesia? Ayo. Who wants to be answer number 3? Who wants to answer number 3? Karena dia salah satu seorang yang berhasil menciptakan pesawat terbang di Indonesia. Apakah dia orang yang sangat berpengaruh? Sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan dan teknologi. Oke, kalau dalam dunia pendidikan berpengaruhnya seperti apa ya, Kak? Dalam dunia pendidikan, jadi beliau bisa kita contoh melalui perjuangannya kuliah di Jerman dan melalui beasiswa, dan dia pulang ke Indonesia dengan membawa pengetahuan sehingga bisa melambungkan nama baik Indonesia dan bisa menciptakan suatu pesawat pertama di Indonesia. Betul sekali, terima kasih. Orang pertama yang bisa menciptakan pesawat. Kemudian apakah Eka ingin tidak menjadi seorang B.J. Habibie? Ingin, Bu. Kenapa alasannya? Karena alasan saya itu ingin bisa memajukan lebih maju Indonesia. Amin ya. Thank you Eka. Jangan lupa tetap semangat belajar. Kalau mau menggapai sesuatu ya, harus semangat Yes, Ma'am. belajarnya, jangan leha-leha ya. Oke, thank you Eka. So you have to concern about 3 generic structure ya. Jadi ketika kalian mau membangun atau menyusun sebuah biography text, kamu harus ada 3 poin ini. Apa orientationnya, apa eventsnya, apa reorientationnya. Nah, this is vocabulary building. Nah, di sini ada vocabulary tentang nanti teks yang akan kita bahas bersama-sama. This is mechanical engineering. Itu namanya mechanical engineering itu teknik mesin, salah satu jurusan teknik yang ada di sebuah universitas ya. The second one, Institute of Technology. Institute Teknologi. What's the point in the first paragraph? Orientation. Perkenalan suatu tokoh. Ya, perkenalan suatu tokoh. We can see that the first paragraph is called orientation. Come on, be active. Yes, Eka? Hi, Mom. Yes, please. I study mechanical engineering at ITB or the Bandung Institute of Technology. Di dalam bahasa Indonesianya jadi menceritakan dia sekolah di Universitas Teknologi Bandung. Oke, thank you Eka. Tadi disebutkan orientation is consists of their life, ya, story life. This is kind of story life. He studied, ya, in mechanical engineering. Okay, good. Ya, at ITB or the Bandung Institute of Technology. Which one? Who describe about his achievement? Yes, Mom. Eka lagi, silahkan Eka.
lebih tepatnya di paragraf orientation, beliau mendapat gelar Habibi continued his doctoral program and with his wife who lived with him in Jerman. And then what else? And my Achievement for our country. You know that he is teknologi, bapak teknologi. Berarti achievementnya apa? What is the achievement? karena dia bisa menciptakan pesawat pertama di Indonesia. The best achievement from B.J. Habibie is making his first aircraft. Jadi membuat pesawat pertama yang ada di Indonesia. Nah, that is 6 sentence. You can see that is the first, the second, third, fourth, 5, and 6 sentence. Yeah. And then you have to arrange the jumble sentence. Jadi ini kalimatnya masih acak, belum menjadi sebuah satu paragraf yang baik dan benar. Hendrija, sudah selesai? Okay. Yes, ma'am. Please try to, where is the first, the second until 6 paragraph? 6 sentence, sorry. Okay, for the first is number 5. Number 5, can you read? About biography and profile of R.A. Kartini. And then? Then number 2. Read, please. One female character is very popular in Indonesian. And then number 1. She is Kajeng Raden Kartini or known as R.A. Kartini. Then number 3, born on 21 April the year 1879 in the town of Jepara. Then number 6, she is known as one of the national heroes who fought for the emancipation of women persistence now when he lived. And finally is number 4. Are you ready? Ready. Ready? Okay. Ya, silakan. Sinyal. What is insult of monologue? Masih Eka di posisi pertama. Aku kira iya. Diana, Diana nyusul Maman sama Cindy. Maman langsung ke nomor 2. Mau. Iya, siapa ini yang bakalan jadi nomor 1? For a conclusion, our material today. Billy, you wanna try? Little bit. Okay, please. Tidak apa-apa, sedikit juga bagus. Conclusion from geography that we learned today is we can know some important people about their life. Yeah, that's and good. then not all of them. And we can know and we can bring to our life from achievement that we know from B.J. Habibie or Raden Kartini. The achievement they have can we use to our life. Okay, thank you, Billy. That's all. That's all. Thank you. Okay, thank you for Eka and Billy for your conclusion, our material today. I think that's all from me. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.